Actually, nani mundareba the way you're looking, bintera kwibaza. As I told you, uri mwiza, right? But akenshi umuntu umukobwa cyangwa se igitsina gore agiye gucesinga cyangwa se kwaka opportunity ahantu, aba CEOs benshi bari abagabo. Abenshi bahita bamuna muri angle yo kuryamana kuruta kumva business. And first of all, why utajya extending inzara? Of course, 80% are men. My clients, 80% n'abagabo, 20% n'abagore. Yego. So, on the other hand, also you have to know abantu bari business minded. Muri career business side. But ikintu cyonyine ngenda mbona nuko amafaranga aba mu bantu. So either you create value gutuma abantu baguhereza amafaranga, or you make yourself you work with a product. Yeah, work with a product. But that's not the reason why I started this. There were many ways, especially over here in Uganda. But also I want to be a mother and I want to have a child. I don't know if I want to be a wife, to be honest. I haven't made a decision. Being a wife is hard than being the two of that. So combining those three, ntabwo mbizi ko nabishobora to be a wife, a mother, and a career person. So, but I know very well I want to be a mother. Yeah. Uba like urabona kuntu bajya nko umuntu arishyura akafata wenda haba hari imfizi ya karitsiye, right? Then noneho bakajya bazana inyana nyine kubanguriza aho ngaho bakishyura bitanu ubundi ukajyana ya nyana yawe yahatse yatwise nyine ubwo urumva ni ndatwe none se nanone ariko nkibaza wambwiye ngo ushaka kuba umubyeyi ariko ntabwo uzi ko wabasha kuba umugore. Niyo mpamvu nyine na n'ubu ntarabyara. Yese ko byoroshye gutyo ariko bafite umwana ubu ngo none se uba ari iki kigoye mu kuba umugore? Wakoze cyane kandi uri umuntu w'agaciro kuba dukomeje kwenda tubona mu biganiro bigiye bitandukanye, mufana cyangwa se umukunzi wa Ruwa ni yacu 1533. Murumva ko twahise dusimbuka cyane turi kuguruka. Dukomeze rero dushyiremo agatege kugira ngo umwaka uzarangire bimeze neza cyane. Turi kuri Eza Hotel Boutique hano Kicukiro mu Kagarama. Tutanga services zitandukanye, twakira inama, ama private party, dufite piscine, ushobora kuzana abana bakoga hano kuri rooftop, ari piscine nziza cyane n'ibindi bitandukanye. Wavunyisha kuri wa3.ezahotel.com bikagenda neza cyane. Ariko kandi abakunzi cyangwa se abantu baruwa, abantu bakunda gutembera, Ruwa Safaris ku itariki 15 ndetse na 16 ni muri weekend tugiye kujyamo. Dufite trip yo gukampinga kuri Muhazi. Amagara 079 13 izaba ari experience iminsi 2 cyane ko tuzaba dufite aba DJ benshi cyane, sound nziza, ama screen, ibintu byiza cyane kabisa ku mazi. Ntaba ari wowe uzahabura. Ni kuri Rio M Beach, ni hano uciye Nyagasambu. Ushobora kuzuga kora umunsi umwe cyangwa se ugakora iminsi 2, byose birashoboka. Hamagara nimero hanyuma ntaba ari wowe uzasigara. Ariko kandi Dopic Electronics baracyari gutanga ibikoresho byiza cyane bya electronic, harimo amatelefone, ama JBL speaker, ama PlayStation n'ibindi bitandukanye. Nimuhamagara kuri 0783622143. Ariko kandi Kigali Tents Tech bari gukora amatente meza cyane, yaba ari amatente yo gukampinga, amatente atwikira imodoka, cyangwa se ibishashi bibika amazi kugira ngo mujye muvomera imirima cyane ko igihe cy'izuba nibwo kigiye gukataza. Ni mubagane kuri nimero muri screen yanyu rero, hanyuma muzagirane ibihe byiza babakorera ibintu byiza cyane. Inzora Service and Protocol baracyarimo kabisa, baratanga akazi ku bana bashaka akazi ko gukora service ndetse na protocol mu ma event agiye atandukanye. Ariko kandi n'abafite ama company bakenera izo service, ni mugane Inzora mubamagaye kuri 0782324475. Hari amahirwe menshi cyane mu kumenya ururimi rw'Ikidage. Saint Charles reka bari kwigisha ururimi rw'Ikidage mu gihe gito cyane. Dukorera mu mujyi Saint Paul ndetse tunafite ishami i Butare ndetse ni Musanze. Ubu turi kwakira abanyeshuri bagiye kwiga muri kwa munani, abambere baratangiye. Ariko kandi kiza turi flexible anytime kuko tuzikabona bafite akazi uraza ukiga. Nimutuvugisha hanyuma bigende neza cyane. Uyu munsi kuri channel y'abana twakiriye
umuntu nagasanzwe first of all ndabashimira ko twabahaye ikiganiro cy'abana mukagikunda the next generation. Sandrine arakibakorera kikagenda neza kandi mwabonye ko abazanira abana badasanzwe batandukanye kandi bafite tala banigisha abandi bana. Uyu munsi nakiriye umuntu udasanzwe. First of all ni mwiza. Take your microphone. Ni mwiza, ni umuhanga kandi ni n'umukozi. Yitwa Layira. Tuguhaye ikaze kuri channel y'abana. Urakoze babo, nishimiye kuba ndi hano. Umeze neza? Meze neza. Ariko abakobwa beza iyo like ngireba muri mira mu mwumva bimeze bite? Honestly, Kenshi ntabwo bitinda. Ndakeka nta muntu ubyuka mu gitondo ngo atekereze ngo meze gute. Of course, abakobwa bose, especially uva mu Rwanda, it's a brand, we are beautiful. So ase buriya ntago we ujye ubona ko ari ibintu twishyizemo ariko atari byo. Nyine ko abakobwa bo mu Rwanda ari beza like kandi uratembera mu bihugu bigiye bitandukanye. Ntujye ubona yuko ari ibintu twibeshya ariko tutaragenda ngo tubone abahandi. Oh yeah. Of course, beauty is different. Hari your mind beauty. Ariko urebye kuri physique, of course, honestly, n'abandi barabyivugira ko abanyarwanda kasari beza. Ntago ari ibyo twishyizemo ahubwo. It's true. We are beautiful. Muri beza kabisa. Abantu njyewe nakubonye bwa mbere kuri Instagram uri gukora videos ziri business oriented. Ntago ari ibintu nsanzwe mbona kubona umwana w'umukobwa cyangwa se kubona umukobwa ari business oriented kuri iriya level. Ndavuga numva ngize amatsiko yo kuganira nawe n'ibindi bitandukanye ariko umuntu udukurikiye wamwibwira gute yuko urinde? Magambo make, I'm an entrepreneur. I'm the founder, the CEO of Muta Investment Firm. It's a firm that connects investors to investment opportunity in Africa, while also outsource the capital for investors and entrepreneurs and businesses. And so far, I've been in the business for 7 years. 7 years is enough. Kuba wakoze mistakes, you have learned a lot, and also my job is something that I keep learning every day. So honestly, yeah, I think that is it. Like kwisanga uri mu business woman bihurira he nuko wakuze cyangwa byisanzemo gute? So everything has a story. When I was young, nari nuwa mwana bita ukubagana. I think the certificate of my parents yo raising abana bakabaye barayigiye kuri jewe. I was that child who fitted my own mind. I wasn't waiting for someone to make for me a decision. I always knew what I wanted. Ariko, you know, parents are always parents. They want you to do what they think is right for you. So later on, I dropped out when I was in senior 4. I was studying from Uganda. And I made a decision, I'm going to Uganda. Ni wowe wabyihitiyemo cyangwa yari situation? I dropped out. I was studying from Kigo bakitaga Sefotech. Kanombe. No, hari kwitaba. Oh yeah. I Butare. Bwarakeye numva I'm not doing anything. Why? It was a feeling to just feel like every day ndikubyuka nkajya ku ishuri, but for what? What is the long-term project? And also not in the quick electrical engineering. It was a choice for my father because my father was in the same field. And he felt it's good for me, but it wasn't my choice. So instead of me wasting your money, I think that I need to sit down and find out what I want. Uri mu wa kane? Yeah. Secondaire? Yeah. Wari ufite imyaka ingahe? 15. None se like kugira iyo mindset yo kumva yuko uri kwiga forward like wayikuye kuri inde kurumva kuri ku myaka 15 ubundi umwana bagitinya ababyeyi akiyindira munsi yabo bamuyobora n'ibindi bitandukanye? Yeah, nkuko nakubwiye as a child njewe nari stubborn. But also the good thing is I was too close with my father. And my father was a business minded. He used to tell me, ishuri niryanga nzakugurira igikamyo. So that thing also cyo kumva ngo there is another option. And also seeing my father also, he was a man who didn't really have
proper education, but he created for himself a business, and yatangiye biri local gufata abana duturanye abigisha plumbing, abigisha electricity, creating a company gutyo. So seeing him, actually I felt he made the choice. Why can't I make myself a choice? So kureba nanone ari kumforcing, Laila, you have to do this. If not, I was like, I'm frustrated. I can't do this, Dad. There are two things. I can keep wasting your money, or you can let me think about what I want. And he was kind enough to understand. Of course, mama we ntago yavyumvaga. The first thing cyamuje umutwe nuko ntwite or something. Nagi uranye kubaza ngo wari utaragira ikintu ukora icyo gihe. No. The first thing cyamuje bone, you know how mothers overthinkers, they like. overthink. Ariko the good thing is also kuba barampaye umwanya. And kumpa umwanya, I decided to go to Uganda, and I did a certificate. Mbere yuko tukomeza, like wabwiraga yuko ugiye kuva mu ishuri ugakora iki? Nyine nabasabye umwanya, honestly. Nabanje nicara mu rugo almost 6 months. And later on niho nababwiye I need to go to Uganda. Uganda se wari warabayeyo? Yeah, I had studied there before. I think around primary. Muri P4, P5 and P6. So nizeyo Uganda nigaga icyongereza. Of course my sister also yigagayo, most of us twizeyo. Then jewe nyuma kubera uburwayi bangombwa ko ngaruka, so to stay with my parents. So nari narabayeyo, and I was like, I need to go there, because it was a feeling, to be honest. One, I was exhausted again to be in the muri kwicara uri mu rugo uri kumwe n'ababyeyi. There are questions. Mom was also frustrated. She wasn't happy, and also yari afite impamvu yumvikana kubona umwana abyuka akavuga ndashaka kwicara mu rugo ngo ndikwangiza amafaranga yanjye ishuri si ibintu byanjye. It was frustrating every part. Kuri njyewe kumva bambwira ngo no uri kudusebya asubira mu ishuri, and I'm not ready. I wanted to kumva ngiye shaka ahantu najya, actually to find myself. I just felt I don't even know myself. So for me, also that is the time I found God. I didn't even know how to pray. Really? Because we're born from a Muslim family. My mom, she's a Muslim. Okay. So a lot changed. Ntago byari kuva mu ishuri. I even changed the religion. I found Christ, and so byose byabayeho at the same time. But what I knew is that I need self-awareness, and I need to know who I am. And to do that, I need to move somewhere. So umenya Jesus Christ, like byagenze gute? Hari umuntu wabigizemo uruhare? We tried dufite neighbor umudamu, we're friends but also neighbors. There umudamu, the funny story is mama nyine of course yari frustrated that time, ajya kugisha inama umukristo. No, ajya kugisha inama sister we uba Uganda, kumubwira ko umwana yavuye mu ishuri. So and ntabwo ari kunsiga mu rugo njyenyine, arambwira ngo njye kuri neighbor. So I was fascinated kubona umuntu mu gitondo abyuka agasenga, kuwa kabiri akajya gusenga nyuma y'akazi, kuwa kane akajya gusenga. Twabanye nka 3 weeks. And when I saw that, tukicara ku meza turi kurya, nkabona bose bari kurya n'umuryango barabanje barasenga. I had never seen that. Ariko ndavuga ibi ni byo abantu bigira. So but later on bamwita Violaine. She's really like a mom and a mentor. Yarambwiye ati reka nkubwire iyo ibintu bitagenda neza aho kugira wirukire mu bindi, irukira ku Mana, senga Imana iraza kuguha igisubizo y'ikintu ushaka kandi ntuwicire urubanza. So that conversation changed my mind, because also yatangiye nyine kunyigisha gusoma Bibiliya, kunshyira no mu bantu basenga muri Zion, yasengeraga muri Zion. So niho natangiye kumva actually playing, it's something also revealed about me. Kumenya ndinde woman, ndi umukobwa nkeneye Imana,
And of course ntago kiriya gihe nabyo ntago nabyumvaga neza ariko kiri mu bintu byamfashije ku making a decision yo kuvuga ngo reka ngende Uganda. Hakuze ko ahubwo icyo gihe ababyeyi bawe imise mbagirira impuhwe se tekereza umwana kubwira ngo mvuye mu ishuri sasa ngiye imise mba n'umukristo. Yeah, byari byinshi on one person. Gusa nanone icyiza cy'ababyeyi banjye of course kubera ko umwe na papa ntago yari nk'umukatolike ntago nawe yari stable. Mama muri mu basilamu ntago yari stable, yari umukatolike nyuma aza mu basilamu kubera mama. Rero na mama nawe of course yari umusilamu usenga cyane, akunda gusenga ariko ntago yari umuntu ukunze kuba tight. Iyo yari arumva actually iyo mubwiye arumva, and also that was easy nanone making a decision. Of course nabaga mfite ubwoba ariko nabaga mbizi neza yuko ntago banyica or something happened. Yeah, they would shout, they would get mad at me ariko nta kintu bakora. So none se icyo gihe uvuga ngo ngiye Uganda wari uhafite umuntu uri busange, urumva sister yarigaga ariko nawe yari umunyeshuri, so life wumvaga izagenda gute n'ugende? So nari mfite auntie, she's a really beautiful woman, nawe usenga cyane. So nari mfite auntie n'abakazini yo baba Kampala. Obviously nanagerayo niho nabanje kuba, and I was lucky yuko the husband wa auntie yabaye a mentor, the first mentor I've ever met. So ibintu byose byari ntago navuga ngo journey yari easy when nagiye muri Uganda. Of course kujya mu kindi gihugu ibintu byose akavuyo kabo niki, I had to start learning ariko nabanje nkora certificate yo muri hospitality management and tourism plus catering. My first job also yari waitress, nabanje nkora kuri hotel iri known baita Munyonyo Resort. Ndayizi iri kuri beach. Yeah. So kumaza I mean say we have a beach. Yeah, so it had half year Victoria. So ngeze Uganda, of course the waitress Nichi, also a bad news also happened. My father yaje kurwara cyane, and he couldn't work and provide because my mom, she was a housewife, a very respectful woman ukunda umugabo, and so the news was frustrating to all of us. Ariko nagomba making a decision of what I want. It wasn't also easy because my mentor wanted me to continue studying. Actually, I was naringeze muri second year university, Victoria University, but it was a need yuko I drop out. Nanone. Wait. Nuvuga ngo uva mu ishuri bwa mbere uri muri senior 4. Icyo utabonaga ni impamvu uri kwiga ibyo bintu bya civil engineering. And then kandi ababyeyi ntibabyumve bubahe choice yawe, wenda ubabwire ndashaka kwiga wenda hospitality things cyangwa se ibiki ariko ntibabyumve. Uravuga ati ngiye ishuri ndarivamo. Ariko ugeze Uganda aho gukomeza kwiga. Yeah, nahise nkomeza. Kugeza muri kaminuza. Yeah, nize diploma mu bintu bya hariya ho bafite ushobora kutakomeza kwigira muri university at Rwanda, kiga diploma, then you ufite diploma ujya muri university. Yeah, so nize yo diploma muri tourism, hospitality management and tourism. Then nyirangije nahise njya muri university, Christian University, naho byari the same thing nigaga. Of course, ariko nubundi nigaga nkora. The good thing also, I was hard working. No gukora n'abahinde iyo bakubonye uzi gukora. Immediately they were drawn to me, opportunity yo gukora. So, but before that, there's a beautiful story. The son of actually he's late. He may rest in peace. There's a time, of course, kwa kuna koraga two shift kuri Munyonyo. I was frustrated. It was too much. So this day, ndikurira, I just went somewhere and I was crying. So the son of the owner of that hotel is called Lajiv. Yara hansanze. And ndikurira rambaza, why are you crying? The first thing I'm getting, kubera icyo uri kurira, bashobora kuza kudusanga. Like client may come here and find you crying, and that's really bad for our brand. They may think we are treating you bad. What is going on? Is it about work? And I'm like, no, it's not.
so what is going on? Come icara hano tuvugane. So ikintu cya mbere yambajije nyine of course kubera icyo uri kurira ndambwira ati ndi kurira because I'm frustrated. I feeling nkomeza kumva afite inside me that I was born for more. I have something more than I can provide, but unfortunately I don't know how to. Arandeba nyine araseka. But he gave me the simplest example. He told me one thing. There are two people in the world. There are people like me who are born with money, from money, because my father is rich. Or there are people like my father who had to work for everything from scratch. So you have to choose. And obviously, you're not me. So he had this humor. But so what do I do? And I'm going to the only thing I could learn how to sell. Learn how to sell. Ndabyibuka yuko yahise ameza na opportunity yo kujya ku yindi hotel directing the manager waho kunyigisha sales and marketing. So nabanje nanone kujya muri yo training ya sales and marketing. Obviously nahise njya muri sales team. On because they're rich. They have many hotels. They were just in sales and marketing, marketing around 14 hotels plus apartments. Nahore nabanje kugira experience, what I call experience in business. So from there naho, as that feeling continue coming, you have nabukumva still ntabura provide re-exploit. I need more. I have to do more. You're feeling nyine of course niyo narangiza gukora nkaryama, but that feeling really deep, like you need to do more. So niho naje gutangira noneho real estate company ho twaselingaga of plants and real estate management and asset management. So we started from there, managed to get partners. So from there again I think we did it after 2 years. I just felt again I'm not doing enough. I just felt real estate could, okay, of course na hano mu Rwanda nta nubwo ndi gushyira hasi real estate agent or real estate brokers. Ariko real estate aho igeze umuntu wese yayikora as long as you have followers. Ushobora gufata kamera ukagenda ukazenguruka ukereka umuntu inzu. And clients bo muri real estate are based on majoring, not professionally, but through relationship. Umunimba baba kubwiye umbwiye your friend, I know inzu iri kugurishwa and it's a good plan, it's a good opportunity. Trust me, akumva cyane kundusha. Cyangwa you are investing, ashobora kuza akavuga ati oh babu nabonye wari investinze bimeze gute. Akati it's good. It's much easier way kumutwarayo than someone else who is a stranger. So I just felt like the market is good, but I'm not providing more. So niho nanone naje kwicara niho twachanginze. We did now an investment firm. Yo connecting now investors to investment opportunity. So later on, of course, twakomeje dukura tujya muri, of course, tutangira muri Kenya, Tanzania, tujya muri Guinea Conakry cyo gihe haye nako bya byoroshye yakiri intambara. Tujya muri Ghana. And also, no separating the two to make sure ntaba frustrated, getting more partners very strong in West Africa and East Africa. We involved from there, but I feel like today I'm adding value. I'm adding value to entrepreneurs, to businesses, to projects, to governments. So the fact that I'm not only just say, oh, look at me, buy a house, but I'm also actually guiding you where to invest your money. But if you don't have enough money, I can bring the capital. I feel I'm adding enough value. But also, most importantly, iyi vision y'ukuntu abantu benshi bumva yuko Africa is still poor. Niko batekereza. Abantu bumva yuko ngo Africa ikennye, Africa ariko it's all about misunderstanding. Abantu ba creating a vision around ikintu batazi. And I think there's a lot njya nkunda kubivuga kuri social media ngo u Rwanda hari ibihugu byinshi bigomba kwigira muri Africa. Bamenye yuko nobody knows you, nobody will buy from you. If you don't create your own narrative, people will create it for you. So
kubona u Rwanda, made in Rwanda, visit Rwanda, that's something important other countries should learn. hari umuntu twaganiriye nawe n'umushoramari arambwira ati buriya ibihugu abantu ntabwo business zose zicuruza gusa n'ibihugu biricuruza biriseringa ahita mu rugero arambwira ngo yari muri Amerika muri za 98 gutyo icyo gihe kuva muri za 70 ubundi Amerika imyenda yabaga yanditseho ngo USA cyangwa se Chicago, New York barekaga export fee kabuntu kugira ngo bajye kwibrandinga ku buryo nujya muri Afrika ukajya nk'ibutare usanga umuntu yambaye umupira wanditseho USA uko no marketing noneho akambwira ngo muri West biragoye yuko amashusho yabo badashaka ko ajya hanze wayabona hanze biragoye niyo yaba yafashwe n'umuntu wa telefone ye ashobora kuyashyira hanze agahita yabura muri telefone ye so urumva no guprotectinga image y'igihugu bakayiseringa ahubwo umuntu akagira ngo USA ni paradizo n'ibindi so rero ibyo ngibyo uvuze nibyo cyane n'igihugu nyine kiba kigomba kwiseringa so ngewe ndumva ndi kwigira ibintu byinshi urumva kugenda uzamuka ukuntu wazamutse n'ibintu bitandukanye kugeza ubwo connectinze n'abashoramari banini nk'umushoramari munini mushobora kumwara connectinze ni nk'umuntu washoye nk'amafaranga angana gute abashoramari mostly there are two ways. Hari abaza baba bafite their own money and they want to invest it. So far we have managed to build a partnership with the strongest companies like US Capital Limited. Their investment capital, at least the minimum they can invest is $1 million USD. And we have managed to help a lot of people, especially in Nigeria and Ghana. They're picking that money as much as they can. So biterwa, but when it comes to investment, of course, hari abantu benshi bari investing muri Kenya, especially muri hospitality industry, and those people are investing more than really 500,000 USD. So biterwa, but of course we also still help n'abantu bari hasi. It depends on industry. Rero Rwanda harashyushye. So biterwa na hariho, but of course ntago turi hose. We are focusing kuri medium high and high class end. Not kubera, but basically icyo dufocusinzeho is to make Africa better. And as much as also we can be able to help others muri asset management and property management, but when it comes to investment, we really want someone who is adding value. Ikindi usanga most of investors they want to take, especially when it comes to mining. Ariko different sectors with different investors, but also icyo dushaka guchanging aho it's the mindset of investors. You are not just coming to invest, you are investing in people, you're investing in cultures. So you have to make sure you add value wherever you are investing in. Actually, nani ndareba the way you're looking, bintera kwibaza. As I told you, uri mwiza, right? But akenshi umuntu umukobwa cyangwa se igitsina gore agiye gucesinga cyangwa se kwaka opportunity ahantu aba CEOs benshi bari abagabo abenshi bahita bamuna muri angle yo kuryamana kuruta kumva business. And first of all, why utajya extending inzara? I've never actually thought about it. One of the simple ways is, honestly, I don't feel like I have 3-4 hours to sit and someone is working on my nails. I feel like maybe bishoboka hari easy way, maybe in the future, or maybe 5 minutes. That will be easy. But it's a hari function 1 or 2 na bikora, but so I can't promise you everything. Okay, so abo basi wozi nkukora imbikubwiye benshi bari abagabo and bakabona waba uri kubabwira business things bo bakibonera bakabona layira handi hantu bibereye kumwe like nibindi. So ubasha kubimanaginga gute? Unambwire harano batekereza ngo ngewe nshaka opportunity ku muntu bitewe n'ingano yayo mafaranga, nimba ari no kuryamana twaryamana iyo opportunity nkayimukuraho bikarangira. Like umbwire tu ubimpurize. So it was very interesting because it's true. Ariko I want you ndashaka kubireba muri ubu buryo. Ikintu cyambere industry ndimo, of course 80% are men. My clients 80% n'abagabo, 20% n'abagore. Yego. So on the other hand, also you have to know abantu bari business minded.
they love money more than women. ariko amafaranga baba barayabonye ahubwo bashaka kongeraho buri mugore wese ucaracara. Yeah, but also niyo mpamvu how you carry yourself and what you know. The truth is, of course, hari abantu benshi approaching, and the first thing they see is, oh, the beautiful woman. But if there's someone akoze ibyo bintu, you don't first judge. Uramureka nyine akavuga. But mostly, listen. I think ikintu cya mbere nzi gukora ni ukubaza ibibazo. I usually ask questions. Who they are, abagabo bakunda kwivuga. Who they are, what they're doing. So mostly icyo nkunda gukora ni ukwita focusing on them. Okay, then I also provide solutions because I want to listen, then I want to provide solutions. But of course, nanone ntago navuze hoye. So there are always two choices. Iyo umuntu mubwiye uri we n'icyo umushakaho, let people breathe by his space. But also you are telling them that there are two choices. Either I'm working with you because I can add value to your work, or we are not. And wait. None se ushobora nko kujya kwaka kuvugana n'umuntu n'umu investor agiye nko gushora wenda nk'ibihumbi 500 by'amadolari, urumva n'amafaranga menshi. And wenda ushobora kugiramo inyungu nawe y'ibihumbi nka 50 by'amadolari. So then arakubwiye, so ndi kubyumva and genda ubikoreho, papers uzanzanire kuri hotel Marriott. Ukagenda ukahagera ugasanga wenda arakubwiye ngo kuri reception barakubwiye ari mu cyumba wenda 305. Ni ugomba kujyana izo papers. Like ni gute wadiringa niyo situation? Mostly I'm always honest. You just tell them honestly, hey, I'm here at the hotel. Urakubwira sanga mu cyumba no. You just say no. Kandi amafaranga. Yeah, money is always there. The money doesn't end. Let me be honest with you. And I think that's what we get wrong. It's because we think the money is from the people. The more people you know, the more money you're going to make. But those are the right people. So if you have to understand, what are you building? Is it a short-term game or it's a long-term game? A long-term game, of course, I've lost a lot of money. And I've said no, and like we can't continue because of shame. But that's not on me. That's on him. So it's in you're in the cells and rejection. Because I remember nanubu ugiye mu nzu yanjye uzasanga nka papers cyangwa business cards zigera mu 100. And I've called those people every day. And many times they have said no. They have said no once, twice. Maybe the third time they changed their mind. But also, you have to be patient. Amafaranga, yes, ava mu bantu, but amafaranga ntago usinzira ngo yabone. And you have to make a choice. Ubwo ntago bishobora guterwa n'ingano y'ayo mafaranga. Nta mafaranga umugabo ashobora kugushyira nyine mu nzira kuri table ukavuga uti ano mafaranga yampindurira ubuzima. Reka nkora ino deal imwe none ahubwo mitino ni respectinga, nobody will knows nyina amafaranga yavuga. That is the easy way. Ariko ugomba kumenya yuko industry nkoramo, that's why uzajya nko muri meeting or event ugasanga most of the richest people uzi bose bicaye kuri the same table. They know each other. And one of the things you know kuri golf ikintu uzasangayo, they are sitting and they are talking. So I don't want to put myself in a situation ho ninjara muri room and buri muntu wese ari kuvuga uriya mukobwa ndamuzi. Uzagerageza. Yeah, uzagerageza. But also for long term ukwiyereka abantu niko bagufata. So the first impression is important. Nanje ntago najya muri meeting nambaye like I'm going to the party. I have to be official dressed. And also my conversation, of course I can smile. Ntago I'm the robot, but I can smile, but I can also still show them that this is my line. And iyo abantu babonye yuko batawukoresha uko bashaka, then they listen. That's the only choice they have. Ejo hari umutipe twakoranye ikiganiro kubera ubuzima bukaka yaciyemo, yarambwiye ati ngewe iyo nza kugira amahirwe nkabona sugar mami niyo yabari mu imyaka 100 nari kumukubita kabisa. Kubera ubuzima hano wanze burakakaye, tikumbwira we ngiye kwanga amafaranga ngo kubera kuryamana n'umuntu. Ti wapi? Like wowe utekereza ko amafaranga ubundi ari iki?
niho umuntu akwiye kugera kure? Yeah, I feel like money is a tool. Ariko we forgot that money, it's as a tool, you are the one to control what you're going to use that money. And also, ikinavuga, you can say you are going to do everything, but then what? Ukabona ibiceri. Then what? We all die and leave these things. So kuri njyewe, I believe in karma. What you give is what you get. So I'm not saying I'm not perfect. And some of the things about being an entrepreneur, sometimes it's lonely. I've made some mistakes. I've lost money. But what I keep saying is that what I need is me. Regardless, I've managed to build a strong partnership, friendship, muri career business side. But ikintu cyonyine ngenda mbona nuko amafaranga aba mu bantu. So either you create value gutuma abantu baguhereza amafaranga, or you make yourself wakugira product. Yeah, wakugira product. But that's not the reason why I started this. There were many ways, especially over here in Uganda. A lot of women are making more money than me. But nicho nize nukuba patient. Good things takes time. And for a long time, there will be an easy way. There's a time I lost money and I lost everything. And I had to start from scratch. But the first thing that came to my mind, they came to my message, I can help you. You can give me a child. You can do that. But I've always known that, yes, I'm born to do something bigger than myself. And this applies to that. And hari n'abantu bakondekera bakubwira ati ngiye nagufasha ngo guha amafaranga ukambyarira umwana. Yeah, that's a lot of messages mbafite muri. Oh yeah. None se we ntabwo washakaga umwana? None urumva nawe ubaye umushaka, none hari uri kubikwishyurira. Ntibyabaho ubwo ari nyine. Yeah, but also I want to be a mother and I want to have a child. I don't know if I want to be a wife, to be honest. I haven't made a decision. Being a wife is hard than being the two of that. So combining those three, ntabwo mbizi ko nabishobora to be a wife, a mother, and a career person. So, but I know very well I want to be a mother as much as I can. Ariko ikintu nzi nuko nanone I want that child to have a fatherhood. The importance of a fatherhood, abantu benshi twibagirwa, especially muri generation where we feel we are women, we are strong. But the fatherhood is the most important things we can have. I am who I am today because that little time nabanye na papa, to watch him working. Kubona aramubonye aza muri weekend yirirwa akora, and the first thing aza atubwira how the day was. I've worked, I've made money, and I've seen the development. Kubona atangira hasi. We used to stay, actually, let me tell you this. We first house was ahantu bita Nyaruguru Kaburemera. I was really young. And to see coming from that to Kajibutari, and we couldn't afford many things. Now we can afford to go in different schools to go to Uganda. And I've always seen that my father told me hard work works. But of course, this generation, you have to work hard and also have to work smart. Yeah, so ibyo nabyo byampaye another perspective on what I think. So ntago nshaka nanone, of course, ikintu umuntu yakubwiye ngo reka nkwishyure ngo umwana, it's disrespect. Yeah. Uba like urabona kuntu bajya nko umuntu arishyura akafata wenda haba hari imfizi ya karitsiye, right? Then noneho bakajya bazana inyana nyine kubanguriza aho ngaho bakishyura bitanu ubundi ukajyana ya nyana yawe yahatse yatwise nyine ubwo urumva ni ndatwe. None se nanone ariko nkibaza wambwiye ngo ushaka kuba umubyeyi ariko ntabwo uzi ko wabasha kuba umugore. Yeah, niyo mpamvu nyine na n'ubu ntarabyara. Yese ko byoroshye gutyo ariko bafite umwana ubu ngo. None se uba umva ari iki kigoye mu kuba umugore? It's another business plan on the side. Gute kuba umugore so kuba wakunze umuntu se mugakundana then. Yeah, that's the thing that people think, and that's why people are getting married and are getting divorced. Because to me, I've seen people who are really happily married, especially my mentors. They have something that we don't understand. Well, the most important thing about afite, it's commitment.
It's a decision to be with someone. So making a decision to be with someone, it means ntabwo ugiye kubahindura, but you have just accepted them uko bari, and you have made a decision to be part of their lives. So nimba umuntu ari umusinzi, you just have to make a decision no matter what. Ndabana n'uyu musinzi. Singiye kumuhindura. Singiye kumuhindura. But of course you can always help, guide. There's what we call guidance to guide someone to be something. But changing someone, ntabwo waba ubonye umuntu nyuma y'imyaka 30 and you expect them to be the way you want them to be. Tuba twarakuriye muri different cultures and different mind. But also ikintu nshaka ni ukubana n'umuntu that we have the same value. We don't have to be the same, but we have the same value. Ariko n'umuntu ufite plan. Yes, we are my husband and wife. Then so what? What is the 10-year plan? What is 20-year plan? So if you, and also to be honest, being a woman, there's more than that. I've seen the best entrepreneurs are women. Yeah. And kumva yuko I'm late, ntago ndashaka iki n'iki, I feel like for me ntago ari my first decision. I'm still learning myself. I need to have self-awareness, but also n'uwo muntu yaje asanga nyiki, because I believe that we all have something we are created for. Ntago nshaka kuzabana n'Imana ngimbaze ngo nagutumye iki ukoze iki. So but there's still time to think and change my mind. Ntago ngiye ntinya guchanging my mind. Ejo ninguhereza invitation, don't laugh. Do you believe in love? Yeah, I believe in love, but love is also something else, another conversation. No, tell me, like how you believe in love good? I think if you bigeze kuri love, nanone niho nkubwira ngo it's a decision. Yeah, I think you're having a conversation with someone to hear who they are, their values, and the question for me it is do I want to be part of that? For me, I'm overthinker, and I continue thinking about long term. So iyo mbona there's no long term game ndi kubona cyangwa long term relationship or values, nkunda kubaza ibibazo. I think muri famille yanjye ntago bajya bicarana nanjye because niyo mbwiye something, a story, I'm always asking question. Niyo story yaba atari yawe, I just need to know more. So and when I'm asking to men to make sure to understand where they're adding, if I don't feel like there is no future in it, I shouldn't be part of it. Bisina gushobora kubona umuntu kumvura mukunze, like nyine umukunze urukundo tugeze icyo rugendeyeho ibyo bya future utabirebye nyine ukumvura mukunze tu. But at the end of the day, of course, nyine ukunda umuntu pa face, that's the first impression. Umuntu yambonye, they just feel the first impression. Ariko when you sit with that person, at the end of the day you will sit and talk. But icyo kiva muri uwo muntu nicyo uhagararira ukavuga uyu muntu ni long term only in the short term. Because honestly it just takes a 30 minutes, even less. Kumenya umuntu ushobora kutamenya ijana ku ijana, ariko nibura niyakubeshya hari ukuntu ubibona cyane. So ni urugendo rurerure nk'uko watubwiye kugeza kano kanya. Amavideo yawe nabonye wari urimo uravuga opportunities ziri mu Rwanda ku bashoramari bashobora kuza gushora imari mu Rwanda. So farm yawe ifasha international investors ku investinga mu Rwanda, cyangwa ushobora no gufasha bari mu Rwanda kumenya aho bashobora ku investinga? Yeah, so farm yanjye ubundi mostly we are focusing on internationals to come and invest in Africa, in Rwanda, especially diasporas and also international. Ariko let alone we have also seen that abantu they are making money locally. People with talent, maybe afite talent, but a lot of people don't know how to invest money. They don't know how to use money. So niyo mpamvu most of time dukora asset management. Asset management comes from local people bafite business, bafite projects, ariko they don't either have time or they don't have knowledge to manage those business. So for people who are scared to say, where do I start from? We are the people who say, yeah, if you have money, we can invest it and we can manage that investment. Your job is to sit and wait. Yeah. Okay. So umuntu tuvuge mu diaspora afite amafaranga, afite wenda ibihumbi 500 cyangwa 200 by'amadolari, ashaka investinga mu Rwanda, nuvuga ngo ashobora kukwegera ukamwereka ahantu ashobora gukunda nibi ukaba mwana bimanagingira atari mu ko hari. That's nice. Aho ngo ni sawa cyane. So
ukunda business and uranayumva ni izihe nzozi wumva ushaka kuzageraho ikintu uvuga uti ngewe ndabizi ko ikintu nzakigeraho kinini? I think inzozi zanjye is to build more entrepreneurs. Ni ukukora abandi bashoramari kuruta uko wewe. Iyo urebye aho Africa iri ibibazo dufite it's employment, lack of jobs n'iki. And the more we see apart from the countries ziba zarashyizeho line of investment, yes ura investing but ntago exceeding abantu baturutse hanze bangana gutya. A lot of countries in Africa they don't. So bivuga ngo umushoramari ashobora kuza akayitazana n'abantu bo ugasanga if it's a hotel ikorwamo n'abahinde gusa. So I think we need also to create more entrepreneurs. You're creating the more entrepreneurs or creating them kandi kazi Kenshi. But also you are building an economy. And for me it's a dream to have also bigger entrepreneurs to our buildings, but partnering in those international businesses. Because international businesses, yes, they have money, or investors, they have money. Bafite amafaranga barashaka kuza mu Rwanda, ariko ikintu kibabuza kenshi cyane ku investinga nuko there's no partner. And abenshi babona, can they sit with them and sell the vision? Ikintu cya mbere, of course, when it comes to investment, you have to build trust. Ariko trust is built from experience and knowledge. And iyo umuntu rero aje akakubwira ngo ufite amafaranga ndashaka ko dupartneringa, nimba utari kumwereka uburyo wa solving ibyo ikibazo, uburyo wa handling some complications zazamo, ibyo byose you can't build trust. So building entrepreneurs, more entrepreneurs, making sure to solving more problems, to creating more jobs opportunities, and also to creating a more you kuba entrepreneur, you have to have a different mindset. Yeah. That's true. So that's how creating another mindset and another generation. It is strong. That's nice. Ntago munzu zavuga ngo wenda nzagira hoteli wowe as you cyangwa ngire ikintu runaka. Yeah, those are outcome of hard work. I think when it comes to dreams, I feel like yes, ufite inzozi, but it has to be bigger than yourself. So investing, of course, even myself, and I'm an investor, I invest in real estate. I even umukiriya aje akambwira ndashaka gushora amafaranga muri Africa, muri Ghana cyangwa mu Rwanda. The first thing mbabwira nuko my commission, it should be an equity muri business yawe. I don't want to sit with money. So I myself am investing. Wait. Nuvuga ngo iyo umuntu aje ntago wenda akubwira ngo ngiye gushora 200,000 ngo hita uvuga ngo ngiye wenda uzamereza my commission izabo wenda ari 15,000, ahubwo prefera ko ibyo 15 byagoma muri iyo business, ahubwo nawe akajya yukungukira. Preferable. Kuri umwana uri umuhanga mwa. Ngewe rero hari abajene bita bambara ubukeye ayanyinya kinyerera hombe. No, urabona iyo ufite amafaranga iyo ufite amafaranga nako asohoka. So especially when it comes to investing, amafaranga umuntu agomba ku multiplying. Iyo amafaranga atari ku multiplying, it's you just seated on cash. Ariko iyo ufite cash bivuze ngo anytime your cousin naguhamagara afite ikibazo, especially nka buri ufite humanity nyinshi. No nkino weekend. Ugeze muri weekend bari hatari. Nka babu ufite humanity nyinshi, ntago bazamuhamagara ngo avuge ngo huya. So kugira ngo avoiding izo mistakes zose, especially wavuga ngo yashize muri bank, the truth in imbuza hana amafaranga ari ntago inkweto zagucikiraho ngo wange kuzigura. Uragenda muri bank ukayabikuza. So to avoid that, I do believe that for me, of course, commission it as that, but that percentage, I've seen investors actually most of the time, but there is a percentage twajya kwicara kuri board, and I'm building more, I'm solving more problems, I'm guiding them, especially I'm strong in sales and marketing, and I'm showing them how we can get more clients. You find that twatangiye 50% ya 5, but later they're like, why can't we give you 15 actually to come on board and help us, or 20? So it's long-term game, niko nje mbitekereza. And slowly, of course, there's a time amafaranga zaza, and I have ukayafatira rimwe. Ahubwo noneho abakunzi bari bagiye guhita bavuga ko biboneye umugore. Biboneye umugore uri business minded n'ibindi bitandukanye. Like uhuza gute
gender balance cyangwa se abagore kuba yajya muri board nk'uko uri kubivuga agakora akagaragaza mindset ye no kumva ko ahubwo umugore bigiye gutuma yumva ko ari igitangaza agasuzugura abagabo. No, that's two different things. Ntabwo ubundi ugomba even if you're married. Of course, ugiye mu kazi, there is a face you have to have. The way you talk, the way you handle things. Ariko iyo uvuyeyo, I'm a child, nyine ndi umukobwa afite mama. I have my siblings. I'm a normal person. I don't have to carry the titles. I already know I have the titles anyway. Ariko ikintu cya mbere, if you have a confidence and self-awareness, ikintu kikwigisha muri self-awareness is to know that you are not the titles. So of course, if the titles, but those things don't define me. So you umugore, I think yes, you are CEO, but murugo you are mother, you are wife. Niyo mpamvu nanakubwiraga ngo I've not reached to understand where kuba nawe umugore. It's because I also don't want to ujya mu rugo rw'umuntu and I'm bossing. I'm not. Naguri kuba nyine umugore tu. Umugore, because right now the truth is umukiriya mpamagaye and I'm like next week ndashaka ko duhura muri iki gihugu. I don't need to ask a permission. I will just prepare my bag and go. Utabwiye umugabo. That's kuri umunota aho turi. So that's why I have to wait to make sure fit a strong system with the company zituma business itari forwarding kuri njyewe. At the age where I am, most of decisions ziri making from me. So meaning I have to sacrifice everything. So ntago rero I'm not ready yet kuba navuga ngo fit umugabo twa mwakubaka. Urambwiye ngo kano kanya uko utekereza niyo mpamvu uri kwitegura kano kanya ubanye n'umugabo ukabona opportunity yo kujya ahantu ntabwo wakwirwa umubaza. Yeah, and even if it's a relationship, because mind yanjye kuni wirings, if I have something and I think you have seen even the little time to friendship, I'm always busy on my things. Yeah. So nimba client mpamagaye and I feel like I need to add value kuri uwo mukiriya immediately because that's my job every day nibyuka ntekereza icyo kintu. I don't think I'm going to remember to say, hey, oh yeah, I'm going, or I think I'm going, or I'm asking for permission or something. I feel like nyine mbyuka nkavuga I'm going. None se uba ufite sheri ntabwo nabwo wamubwira? Nyine nshobora no kumubwira inagezeyo, that's the problem. Because nshobora no kubyibagiwe ari kumenyesha. I'm not talking to kugira ngo ampe uruhushya cyangwa tubiganireho. I'm just say, hey, by the way, tomorrow I'm going. Rairandaza kugusengera. No, it's the timing is wrong. That's why I can't be in the relationship because I'm not going to be adding any value to that person. Hari relation se wagiyemo ikanga kubera your personality? Yeah, I think I've not been in many relationship, but few I've been into either they're intimidated because maybe abantu benshi I'm surrounding with, or they're intimidated with my mind. Sometimes bazi yuko it's okay, she's a woman, she would change. And mind the jewe, of course Turagushimiye nawe, but the truth is I can't change for anyone. Not even a pinch of salt. So icyo rero Kenshi cyane, and also iyo umuntu amyeretse uwo ari we nagomba nkeneye second time kunyumvisha uri we. I just believe who you are. And so relationship zose ziza Kenshi cyane bashobora kuvuga ngo ikibazo, but if you show me who you are, I don't really wait for the second day to explain who you are. I just move on. Kuri ibyo narindi kuvuga bya gender balance. Ubundi we gender balance yumva gute? Gender balance is I think it's a two ways. We are both. There is a man, there's a woman. All of them are created in different things. And to be honest with me, to be honest with you, iyo bigeze ku bagore, I think abagore we are stronger than we think. Urumva umugore ashobora kuba the founder, ashobora kuba umubyeyi akaba umugore, like a wife, and they can manage to do that. They can do everything. Strong as also men naturally,
are logic men are logic. So most of men usanga bafocusinze kuri outcome. Ndajya ku kazi, shaka amafaranga, umwana wanjye agomba kwiga muri ishuri, dufite inzu, dufite. So I think byose we all need each other. And I don't think we shouldn't actually start explaining gender balance, what. Nabonye abantu benshi barabihaye amazina menshi. So I think what we need to know is that yes, I'm a woman. And these are my values. This is what I can, give this world. This is what I can apply. And there is also a man. They should do their responsibility, and a woman should also do their own responsibility. Aho ni sawa cyane. Akenshi ibintu bya gender balance ntabwo babyumva kimwe. Kubera ko ejo nahoze mbona umu apotre ukomeye hano mu Rwanda avuga ati ibintu bya gender balance ni ibintu abazungu bazanye, like kubera ko nabo ubwabo ntibabanye neza. Most of them na ma divorce n'ibindi bigiye bitandukanye. So natwe bashaka kubidushyiramo wari kuvuga ngo ariko ubundi umugore ni umugore, umugabo ni umugabo. So nyine ntago bikwiye ko umugore yumva ko hari n'ahantu ahuriye n'umugabo cyangwa ngo umugabo yumve ko hari ahuriye n'umugore, ahubwo buri wese agomba kumenya impamvu ari kwisi. Yes, umundi turi individual people. I think niho duhura, I think relationship ihurira no gushaka umuntu mufite the same value and build something. I think ntago wavuga ngo because buri bintu byose biri important. Values mvuga nimba region values about understanding money. Ntago wavuga ngo you are hard working person. No, you are going to get married to a spender. Chereka n'umujyana mu ishuri nanone akiga how to use money. Ariko iyo bigeze kuri gender balance, I feel like we all need each other. Niyo mpamvu, of course, niyo tuvuga ngo abagore, of course we can't give birth without sperms. So we need each other. I think buri gihe cyose we tushaka gushyiraho explanation nyinshi on who we are, as long as because iyo tugiye gushyiraho explanation usanga buri muntu wese akurura yishimye. As a woman, I want my man to do A, B, C, D. But also as a man is like, I'm a man, but I also need this. So kugira ngo dukure twishira, we can just keep it simple and say, I'm a woman, you are a man. You are a man. Okay. Ni sawa cyane. Actually abantu badukurikiye kuri Ruwa, Laira agiye kuzajya dufasha. Agiye kuzajya dufasha, ni umuhanga kandi ibi bintu urabizi kabisa. Ngewe mbona ama video, even na mindset yawe ni mindset ikomeye cyane abantu bashobora kwigiraho, especially young women, kubera ko ni mindset utapfa kubona buri muntu wese. Kenshi abakobwa dufite ni abakobwa iyo ari mwiza agaragara neza gukora kwe biragora, aba yumva ubwiza bwe buhagije cyane ko hari n'amafeva menshi abona kuko ari mwiza. Aho bamutambutsa abamuha amafaranga atakoze. So akenshi kandi buriya iyo wamenyereye kubona amafaranga utakoze, akazi gahita kakunanira kuko ujya gukora ukavuga kuki singiye guspendinga ukwezi kose bakamemba 500 kandi hari umuntu tubonana akamemba 500. So bikakwangiza. So bivuze ngo hari byinshi rero bazakwigiraho, ahubwo like ugiye kuzajya dufasha ukora ibiganiro bya business. Actually, thank you so much and was here on time. As I told you, nari mfite n'umuri plan yo gukora business things like podcast cyangwa se ibiganiro bya business, kubera ko abana batoya, abajene batoya, yego twakora entertainment tuka entertaining abantu, ariko still tukanarira young entrepreneurs ku buryo bazakura bakagira bakaba abantu banini. Ubu ngubu turi muri generation buri muntu wese aba yumva agomba kuba umuhanzi, umu content creator, umukinnyi wa filime. Like message nakira abana bose bashaka kuba ibyo bintu kubera ko maybe babona ko ari byo byoroshye kwinjira ukaza ukaba wakina ukagira gute. So dukenera abantu bashyiramo mindset noneho abantu bakiri bato ya business. Kandi niko n'umurumva niyo goal yawe yo kuzakora entrepreneurs benshi. Like uzajya udukorera ibiganiro bimeze gute? I think ibiganiro tugiye gukora they are based on the outcome kugira ngo abantu making a decision. And kugira ngo abantu making a decision, mostly they have to be inspired. So ibiganiro tugiye gukora bigiye kuba ari bya
na entrepreneurs yego tukaganira through their stories. Undi hari ukwicara n'umuntu ukamubaza what you are doing akakubwira n'amafaranga ari gukora. That's not inspiration. Inspiration, I believe inspiration comes from stories. Aho umuntu avuga uyu ni njyewe nuko natangiye nuko naje kugera aho ndi. Kubera yuko through that nimba hari umuntu uri guca muri ibyo bintu will say I think I can also make it. And I think in my perspective kugira ngo young generation changing a mindset to come from okay, I can work or I can start myself a business, I can be an entrepreneur. But also usanga ibibazo bye kenshi cyane bitangirwa how can I start a business, how can I get funding, how can I get a partner. So ibyo ni ibibazo bigiye gusubizwa n'abantu already who are doing it, who have done those mistakes, so ikiganiro kigiye kwigisha abantu uburyo batangira business, uburyo babona investors, but also no kwiga muri stories z'abo bantu already bari kubikora. And I think my focus is going to be on people who are already doing things very visible. And I don't think I don't want people to just listen to the stories. I think, as I said, the outcome is people now to make a decision. Kuvuga ngo noneho reka dutangire iyi business, reka ntangire n'amafaranga make, reka ntangire nuko nifite, cyangwa reka ntangire with partners, or nihe nasanga angel investors, ibintu nk'ibyo. Ibyo ni ibibazo tugiye gukemura. But also kuri side ya investors who are going to listen. No, we are not just going to be talking about investing or Rwanda and all that. We are also going to show them. So tugiye gukora na za interview with those entrepreneurs to see how they are doing things, how they started through on ground. Noneho ndakeka na investors, they're going to make a decision to say now this is the right market to invest in. So cause na investors honestly kugira ngo building a trust kugira ngo baze mu kindi gihugu batarabamo cyangwa batazi, they have to really see if that thing works. So showing them an example of what is really working, I think nacho kiraza kuba muri something interesting kizatuma abantu benshi baza in Rwanda to invest, because it's a really beautiful country. And I don't want people to just come and visit. I want them to come and make money from here. Make money. Hari ibihugu byinshi umuntu asura cyangwa se ujyamo bakakubwira ngo kugira ngo ukorere business hano utari umwene gihugu bigusaba gufatanya n'umunyagihugu. Ubona bifasha iki abene gihugu, ubona bifasha iki gihugu n'aba investor? Urumva bifasha ku bintu bibiri. Igihugu bivuze ngo if abaturage babo bari kubona akazi through those investors. Nimba umuntu aje agashyira hotel hano and bahayarinze abantu maybe 150, abo ni abantu b'igihugu, so bari gutera imbere. Ariko n'igihugu of course kiraza kubona taxes, kiraza kubona imisoro kugira ngo kibashe gutera imbere. So it's both side, because also ntago wazana investors who are taking. We have to bring investors who are building value on the ground, and value also investing mu bantu actually, because you are solving people problem. And what's the good market kubikorera matari Africa cyangwa cyane mu Rwanda. Arakabido nabonye uri kuvuga ku Rwanda, like nk'umuntu dukurikiye wenda wo mu diaspora, naye mahirwe atatu wamubwire ko investing mu Rwanda. So Rwanda, they have already built a brand. That's one. A brand that is well known worldwide. So when they say visit Rwanda, invest in Rwanda, if you need to tubona ku football hand horse. So iyo wundi muri investing, you have to position yourself. So nubwo muri Africa dufite ibihugu 54, positioning yourself is so important. So as an investor, Rwanda is going to build, they have already built a brand, so you have to be part of that brand. So meaning they have build brand, but they've also built trust. So you umuntu azivuye mu Rwanda, I think most investors, if you are coming from outside, the first thing that comes to your mind that made in Rwanda, authentic. You just believe that, oh, this is from Rwanda, it's authentic. Because also Rwanda, they're not seated. They want authentic things. They understand the value that we are building a brand, but we don't just want to tell people we are clean and we are doing ABCD. We are actually who we say we are. And that takes time. So usually mu Rwanda ku investing amafaranga, you're not just investing in money. You are being part of a bigger brand.
which is worldwide. So nk'umwinvestor kuza hano, it's opportunity to position yourself. Then ikindi biri easy to start a business here. I've traveled in many countries in Africa. Ariko usanga it's chaos. It may take you even 6 months to start a business. Here, nabikoreye kuri telefone ndyamye mu gitanda. Yeah. So, and I finished in less than 30 minutes. I had everything. So, if you are the person who doesn't want to waste time, because I don't think there is an investor who wants to waste time. If there is an investor who understands the power of time, Rwanda is the best position because you're not going to waste time in many things. And lastly is systems. Rwanda already has created their own systems, and those systems work. Niyo mpamvu nyine udategereza iminsi 20 cyangwa 6 months to start a business. You can just do it online. So most of the time it has cut off icyo corruption. And most of issue to girana na investor is to go in the country and you're investing, and someone is like, before actually you invest, you have to give us maybe 50,000 USD. So the fact that you don't have to buy investment, but you just need to come and add value to the country without wasting time and money and corruption, chaos. Rwanda is tell me another country that you can see that. Ariko Dangote umutima wa mbere muri Afrika ejo yarabivuze ari hano mu nama. Avuga yuko u Rwanda kabisa ruri kuri move ku buryo wabona ahantu ho gushora kano kanya. Ruri stable mu buryo buri political, nta bibazo bihari, kandi buriya ahantu hatari ibibazo niho hantu hambere ho gushyira amafaranga. Yes, and I think also most importantly iki kintu twakoze East African community. If you are an investor, you are not just investing in Rwanda, you are investing in East Africa, you are investing in Africa. And of course, with that brand made in Rwanda, I think you are going to go in many ways. And also, it's layered to find countries that respect and value entrepreneurs and investors. So kuza hano, you are varied, you are needed. Of course, as much as you follow the protocol, you are going to make a lot of money. Ni sawa. Tugenda tugana ku musozo. Umuntu dukurikiye either umukobwa cyangwa umutipe ukiri mutoya. Wabivuze ngo ukugira abantu benshi ni kugira amafaranga menshi ariko abantu banyabo. Ni iki yagenderaho kuko nanjye ndabizi ko guhitamo inshuti, guhitamo abantu mugendana, mentors wowe nikunda kubita, biri mu bintu bishobora kwihutisha iterambere ryawe. Umuntu dukurikiye afite kugendera kuki ahitamo abantu bamusurroundinga cyangwa se wasurroundinga? I think ikintu cya mbere ugomba kugenderaho ni to first understand uwo uriwe, urashaka iki. Kubera yuko you uri lost no utazi uwo uriwe, it's easy ku muntu kugupuringa kujyana hashaka. Abanza umenye uwo uriwe n'icyo ushaka. Then if you choose or making the decision y'icyo ushaka, I believe now you can start networking around that. Because now nta nubwo uzaba uri gushakisha abantu hose. Now you're going to be specified. Uvuga ngo ndashaka kuba musician, reka nshake Babu because arazamfasha kubuilding a brand. Ngiye kuba entrepreneur, reka ntangire networking and joining conferences and joining meetings. Hariyo a lot of meetings ziba where you can network with other investors. Now ugiye gutangira uvuga ngo ngiye gutangira ha. So I think self-awareness is so important. You need to first know yourself, and from there you can start networking. But also networking, you have to know it's a bit expensive, but it's now actually easier because I met you through networking. I met you through online. I texted you. So I think also you have to not also be selfish in messages that you are sending, because abantu baba selfish and you are like me. The truth, first know who you are and first know the value you're adding. So especially people, body entrepreneurs, if you are not adding any value, they will see the message and they will not reply. Bagite bigendera. Hari urubyiruko cyangwa se abantu dukurikiye basa nk'abihebye kubera ko nta gishoro bafite, nta n'inzira babona kizaturukamo, and they are hungry yo kuba nyine bagira nabicyo bageraho. Umuntu wese yishimira, yifuza kubona umuntu ahantu yicaye asa neza akavuga nanjye mbaye nkuriya byaba ari sawa. Ariko akareba akabona nta nzira yo kubinyuramo. Like n'iki we wamubwira? I think of course icyo nakubwira ngo
even me, I was lost. I'm not going to say I was perfect or it was easy. But ikintu cyatumye ntandukanye n'abandi cyangwa gitumye ndi hano, it's because nubwo nari scared, I had to keep going. You know, the main things that could have stopped me in the way, ariko ntago nigeze mbyemerera ko be stopping. Those challenges are going to keep going there, ariko ikosa wakora no kukomeza wicaye, you are feeling pity for yourself. Go and pity, oh la la, I can't do anything. We all have choices, and those choices are the ones that defined us. So nimba wicaye hongaho, you are feeling pity, that's a mistake. Stand up, you know, stand up, shower, dress up, go and be with people that you admire. And also, things are easy. Instead of kuja kuri YouTube to listen to music, actually tuzumva buri munsi, just go on YouTube, learn how to sell, learn how to market. Izo skills, trust me, nutangira ku understanding how to sell and market, your mind is not going to allow you to sit home. You are going to start having new ideas. And they can give every business. Turi bungu twicaye kuri as a hotel. Iyi hotel ikeneye abakiriya cyane. Trust me, uje ukabwira manager w'iyi hotel ukambwira ati ngiye kugushakira abakiriya, umukiriya wese nzaza mbona uzazuma 10 or 15% y'amafaranga yishyuye, ntabwo yabyanga. Niyo byaba biri meetings, conferences, a room, but it all has to start with you making a decision tuvuga ngo ngiye gutangira. Uburyo utangiramo biterwa na industry. Gusa ngiye icyo nakubwira, choosing a industry, reba uburyo wa adding a value, then ugenda ukurana nabo every day. Aho ni sawa cyane. Man, uzwo ibiganiro zaje ukora zanicara mbere, cause like nzigiramo ibintu byinshi. Actually arakantu uvuze ka telefone, ibaze ko urubyiruko ushobora kugura internet. Hari umutipe nari manutse ngeze hano hasi turahura, ahita ambwira ngo babu ngize amahirwe ndakubonye. Ndambwira ha ngo man ngo byaranze, mbabira ngo nimero zawe ndazimuha, narabibonaga ko afite iPhone 12. Then message yahise nyandikira isambwira ngo mbabira amafaranga basi nkarya. Ndamuga yo ufite iPhone 12. Reka tuvuge kigura nk'ibihumbi 300 gutyo 400. None wabuze ukuntu urya, like none se basic needs kuri wowe niki? Nimba utabasha ibiryo telefone ntabwo iri muri basic needs. Nimba utari kuyikoresha wenda kugira ngo ubone amafaranga, ahubwo ugasanga ari guscrollinga yibere kuri TikTok, yumva abari gushyocyorana kuri TikTok ari byo ari biri kumwe entertaining. Ariko ikintu uvuze, hari abantu benshi cyane nakoresheje n'ibiganiro busy ibintu kuri social media batabyize. Babyize kuri YouTube. Hari abana nakoresheje ikiganiro umusibejo, bafite uruganda ruri gukora amavuta, bafite imyaka 13-15 rukora amavuta yo guteka, perfume, ariko byose babyigiye kuri YouTube. Ntabwo ntashuri bigeze bajyamo, ahubwo barigaga, bari ama video n'ibintu bitandukanye. None ubu baratangiye kabisa uruganda rwabo bari gukora. I think ikintu abantu twibagirwa, I think the mindset yo kumva yuko wagiye kwiga warangije ufite papers. Actually so gusanga umuntu they are having PhD but they still feel like they need to go back to school. Ariko I think schools it's a way, but studying doesn't end. You know, gusanga most of niyo mpamvu abantu benshi iyo bumvise nk'umuntu uvuga nka Nabyara, most of them are not going to like me because they say, oh, she's motivating, she's lying. But the truth is Kenshi cyane iyo wicaye and you start seeing abantu ukagenda ukajya muri YouTube and start asking how, when, icyo ushaka cyose you're going to get it. And I've seen people bari entrepreneurs, the best entrepreneurs, abantu benshi cyane nugenda no muri local hano uzasanga benshi bafite masters muri business ari bake cyane. Very few. Most of in businesses someone had to make a decision. Nta nubwo bari bazi uko bizagenda, but that's what we call risk. So ndakeka abantu kwitinya cyo kumva avuga ngo oh narize ngo mind yanjye no gushaka akazi. No, kwiga kuracyakomeza. And I think yuko niyo waba ari umuntu usanzwe n'umuntu waba ugurisha izi ndabo, niyo wagenda ugafata amafoto ukazigurisha kuri screen yawe ukongera amafaranga, that's a business. Because twe turi muri generation itandukanye, and our generation we can make money anywhere, but we have to make a choice. Ariko uzasanga umuntu actually you are making
richer the richer. You are scrolling, you are liking, you are commenting to things that are not actually adding value to you. Nico kibazo rero tugiye dufite, and I think icyo twakabaye dukora is to use that time and make money and provide for ourselves. Aho ngaho ni sawa cyane. Ndabizi ko bazabikunda. Actually before natekerezaga ko abantu bakunda ibintu nyine by'amatiku, bakunda ibintu byatwitse byahiye, ariko naje gusanga atari byo. Ahubwo hari abandi bantu bashaka ibintu ahubwo byadinga value kuri bo nkuko wabivuze. Yumva ikiganiro akicara akacyumva yakumva nta kintu kimumariye, ntazanasubire kukireba. Ariko nyine noneho hari abandi bo bikundira ibyo ngibyo, so bazakunda ikiganiro cyawe. So Laila agiye kuzajya dukorera ibiganiro bya business, aganirize ba CEOs, abantu bafite ibintu bifatika bagezeho, kandi nakunze ko bavuze ko birivingira muri stories kuruta kuba umuntu yaza avuga ngo ngiye nageze kuri no hotel ibyo ngibyo n'ibindi, ahubwo inzira yabibonyemo agasharinga challenge hard time yagize nibyo bizafasha abantu, bizagenda neza cyane. Ndatekereza ko ino week baraza guhita batangira bakubone. Yeah, I'm lucky I already have people actually who are very interested in the idea. Bagomba sharing their stories because they can get a lot of investors we own or entrepreneurs, we all know one thing. You can't grow alone. Yeah. So sharing stories is also another contribution they can give to making sure they are helping the next generation. But also most importantly, I would prefer to buy from someone that I know, you know, their story, that's connection. I think it's going to be an amazing thing, you know, both sides. I can't wait kabisa. Yeah. Laila, reka ngushimire kabisa kandi courage ewana nagusanzwe, as I told you. Nagusanzwe ntekereza ko twize ba Laila benshi byaba ari ibintu bikomeye cyane bitangaje kuruta kugira abantu bari kuri social media. Government obonye ko yavuze ngo ntago dushaka abantu bambaye ubusa mu birori, ntago ngo dushaka abantu bajye gusinda ngo tuyabibaza nyirakabari. So urumva nabo kugira ngo ibe issue igihugu cyakurukira nuko kiba byageze ku yindi level. Yeah. But also tuvugishije ukuri abantu bakora ibyo bintu because they are bored. Yeah. You dafite ikintu cyo gukora, that's when you do whatever you can. Niyo mpamvu abantu bajya mu bwenge what. So kugira ngo avoiding icyo kintu, we need to create people with different mindset. Yeah. Bazamura ibitekerezo. Papa yagondaga kuvuga ngo muzamura ibitekerezo. So bazamura ibitekerezo bwo kwitinya. Ubwo bantu niyo wajya kuri Dangote arakubwira sometimes I'm scared. Urumva na project afite, he's scared but he has no choice. You have to keep going. Yeah. Ni sawa cyane. Laila wakoze, ariko nawe wakoze twabanye kuva ikiganiro gitangiye. Laila mugiye kuzaya mumubona kabisa, nubona ikiganiro Laila ariho yatagiye gukora ibiganiro bya business, gifungura ndabizi kuzungukiramo byinshi cyane. Of course bigomba kuba entertaining, ariko cyane biri educative ku buryo ushobora kwigeramo ikintu ukavuga uti hari aho nari ngeze, cyangwa se hari amarembo yafungutse nafunguye nagiye nkakomanga kuko muri ikiganiro kuri Ruwa cyakozwe na Laila. Ubwo tuzabonane tuzasubira. Wakoze cyane, ariko ubwo tariki 15 na 16 tuzajya kuri Muhazi. Laila, thank you. Thank you so much.